تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في ثاني يوم من معرض التعليم والتدريب ما قبل العمل، وأرحب بالطلبة المشاركين لتحديد مسيرتهم المهنية بالتعليم العالي والتعليم الفني والمهني، شاكرة ومقدرة المشاركة المميزة من جميع الجامعات المشاركة في هذا اليوم. وأيضا أشكر القيادات المسؤولة في التعليم ومؤسسات التعليم، وعلى رأسهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأيضا وزارة التربية والتعليم للسماح بالطلبة والسماح بالجامعات في المشاركة في هذا الحدث السنوي. وأخص بالشكر والتقدير والامتنان لسعادة السيد جميل بن علي الحميدان على رعايته الكريمة للمعرض والمؤتمر والفعاليات المصاحبة، وهو الداعم الكبير على مدى 11 سنة لكافة الجهود المبذولة لتطوير وتدريب أو فرص سوق العمل المحلي، وأن يكون البحريني الخيار الأمثل للتوظيف بجميع مراحله على صعيد الأصعدة المحلية. وأخص بالشكر إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على دعمه المستمر ل11 سنة الماضية، وأيضا لجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم الأستاذة لطيفة بنوضة والمدراء والمسؤولين من جميع مختلف الأقسام. الحفل الكريم، لقد حرصنا على تنظيم هذا المعرض بنسخته 11، ويسعدنا أن يكون الانطلاق الفعلي أيضا في هذه السنة أن يكون معرض إلكتروني ومعرض فعلي، وسعيدين جدا بعودة الحياة إلى شبه طبيعية ووصولنا في مملكة البحرين إلى المسار الأخضر لتعود مثل هذه الفعاليات، ونفرح بمثل هذه التجمعات باستقبال طلبتنا بتاريخ 27 في افتتاح بفندق الخليج. وأيضا حرصنا أن يكون المؤتمر متاحا لأكبر شريحة ممكنة، وهذه من الأهداف والفوائد التي تم العائد علينا من بعد الجائحة، بأن يكون الحضور أكبر من خلال استخدام والاستفادة من قنوات التواصل الإلكترونية، بأن يكون الحضور إلكتروني وأيضا الحضور فعلي. وبالإمكان أن في أوقات سابقة لن نتمكن من استخدام التقنية التكنولوجية، ولكن هذا ما استفدنا منه من بعد الجائحة. وأيضا نرفع مستوى الاستفادة المحلية في ظل الظروف الحالية والتباعد الاجتماعي من خلال جلسات النقاش والمحاضرات المهمة والمتنوعة، إلى جانب جولات المعرض التي سيتم طرحها في الأيام القادمة، والمؤهلات والفرص المستقبلية التي ستوفرها مؤسسات التعليم العالي المشاركين في هذا المعرض المهم. لقد ركزنا في معرض البحرين للتدريب والتعليم على أن تتسم الموضوعات المطروحة بالشمولية والتنوع والارتباط المباشر بالتطورات والمستجدات، فالمحاضرات وأوراق العمل تأتي في مقدمة الفعاليات المهمة للتعليم وسوق العمل والفرص والتحديات، والتي يتحدث فيها المتخصصون من عدة جامعات، إلى إضافة إلى جلسات تبلور دور الجامعات والمحاضرات اليومية لطرح برامجهم الأكاديمية التي تخدم الطالب في مساره التعليمي. في الختام، أجدد الشكر والتقدير لجميع مشاركين وجميع شركائنا الذي أسهموا في نجاح هذا المؤتمر، متطلعة إلى أن يحقق الأهداف المرجوة منه، سائلة الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم نورة بنت خليفة الخليفة، رئيس مجلس إدارة ميد بوينت. وأحب أوجه ملاحظة بسيطة للسادة المشاركين من الجامعات بالإجابة على أسئلة الطلبة في الخاص بعد الانتهاء من كل جلسة. شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا سعادة الشيخة نورة بنت خليفة الخليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات.
اليوم الثاني لفعاليات معرض البحرين للتدريب والتعليم، وستكون أولى جلساتنا لهذا اليوم الفترة الصباحية للمدارس الخاصة لجامعتنا الجامعة الأهلية. فالمايك متروك لك أستاذ أفراح الصفار، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أفراح الصفار من الجامعة الأهلية، مسؤولة القبول. راح استعرض معاكم اليوم البرامج المتوفرة عندنا في الجامعة الأهلية، ونجاوب إن شاء الله على كل استفساراتكم وأسئلتكم. تشوفون البرزنتيشن موجود؟ واضح. تمام. أوكي، الجامعة الأهلية طبعا هي أول جامعة خاصة انفتحت في البحرين، عمرها طبعا 20 سنة صار لها. موقع الجامعة الحالي هو في شارع المعارض في مجمع التأمينات، وإن شاء الله راح ننتقل قريب إلى المبنى الجديد في المنطقة الشمالية. الجامعة الأهلية حاصلة على شهادة الاعتماد المؤسسي من مجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى هيئة جودة التعليم والتدريب. بالإضافة إلى أن الجامعة الأهلية عندها تعاون مع عرق الجامعات مثل جامعة برونيل وجامعة جورج واشنطن في واشنطن في أمريكا، وجامعة UBT، بالإضافة إلى جامعات أخرى في عندنا معهم مختلف الأنشطة، مثل التبادل الطلابي مع إبيتك من فرنسا، و University of Bradford، وإبيتا وآيسك. الجامعة الأهلية حاصلة على طبعا تقييم عالي. هي الجامعة يعني قيمة الرانكينج مالها 39 من أصل 1500 جامعة تقريبا عربيا. طبعا هذا الموقع جدا عالي، بالإضافة إلى مثل ما تشوفون الجلوبال رانكينج احنا رقم 13 في الكواليتي إديوكيشن، وعندنا 14 في الريديوسينج انكواليتيز. انزين، لما نجي نتكلم عن الجامعة الأهلية، ليش ندرس في الجامعة الأهلية؟ ليش اختار الجامعة الأهلية؟ الجامعة الأهلية مثل ما قلنا في البداية هي أول جامعة خاصة انفتحت في البحرين، رخصت وانفتحت في البحرين. طبعا في عندنا بالنسبة إلى الفاكولتي أو الهيئة التدريسية عندنا أكثر من 30 جنسية تعمل في هيئة التدريس، بالإضافة إلى طبعا بيئة الدراسة في الجامعة الأهلية هي بيئة أهل، يعني مثل ما نقول الجامعة الأهلية من اسمها هي الكل يحس روحه أنه هني بين أهله وأحبابه يعني. بالإضافة إلى طبعا ما في تفرقة بالنسبة إلى العرق أو الديانة أو اللون، أو يعني الكل سواسية في هذه الجامعة، والكل احنا نعتبره منا وفينا ومن الأهل. الحين نتكلم شوي بشكل تفصيلي عن البرامج اللي توفرها وليش الطالب يختار الجامعة الأهلية. طبعا بالنسبة إلى البرامج والحياة الجامعية والرسوم الدراسية وما شابه. طبعا في البداية راح أعرض لكم البرامج الموجودة. الجامعة فيها 4 كليات. عندنا كلية الآداب أو الآرتس أند ساينس، فيها برنامج التصميم الداخلي. طبعا هو برنامج يختص بما شابه مثل ما نقول الطلبة اللي يحبون الديكور وحابين يدرسون يعني الأمور التي تتعلق بالديكور، طبعا التصميم الداخلي بيكون خيار جدا مناسب لهم. البرنامج راح تكون مدته 4 سنوات. طبيعة الدراسة فيه راح تكون فول تايم. في عندنا طبعا اللوكيشن راح يكون في الجامعة الأهلية.
البرنامج الثاني اللي يندرج تحت كلية الآرتس أند ساينس هو برنامج الإعلام والعلاقات العامة، البكالوريوس في الإعلام والعلاقات عامة. أيضا مدته 4 سنوات، ونظام الدراسة راح تكون في فول تايم. عندنا كلية البزنس اند فاينانس، فيها 5 تخصصات اللي هم الأكاونتينج اند فاينانس اللي هي المحاسبة والعلوم المالية. تخصص البرنامج البكالوريوس في البانكينج اند فاينانس اللي هي العلوم المالية والمصرفية. البكالوريوس باتشلر ديجري ان ايكونومكس اند فاينانس اللي هو البكالوريوس في الاقتصاد، بالإضافة إلى مانجمنت انفورميشن سيستم اللي هو نظم المعلومات الإدارية، وعندنا برنامج الإدارة والتسويق ماركتينج اند مانجمنت. طبعا كل البرامج هذه أيضا البكالوريوس راح تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات بنظام الفول تايم. عندنا كلية الانجينيرينج الهندسة، فيها تخصصين اللي هما الكمبيوتر اند كوميونيكيشن انجينيرينج اللي هي الحاسب الآلي والاتصالات، وعندنا الموبايل اند نتورك انجينيرينج اللي هو الهاتف الجوال والشبكات. وأيضا مدة الدراسة راح تكون فيها 4 سنوات بنظام الفول تايم. آخر كلية عندنا كلية الانفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات، عندنا فيها تخصصين اللي هو المالتيميديا سيستمز والانفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات. طبعا الدراسة في الجامعة الأهلية لكل البرامج في لها يعني entry requirements اللي هي متطلبات دخول البرامج في برامج البكالوريوس، متطلبات يعني مثل ما نقول جدا عادية. الطالب أي طالب حاب إنه يدخل البرنامج طبعا لازم يكون متخرج من الثانوية، عنده شهادة الثانوية. لكل برنامج في له متطلب معين، يعني في بعض البرامج ممكن الطالب يدخلها حتى لو كان معدله 60 أو حتى أقل. في بعض البرامج الأخرى تحتاج إلى معدل 70، أو ممكن يكون إذا كان أقل من 70 ممكن الطالب طبعا يدخل. إحنا يعني إحنا نحب إن كل طالب يحصل فرصته في إنه يتعلم ويدرس. فلذلك الطلبة اللي مثلا إذا كان متطلب الدخول للبرنامج 60% في الثانوية، إذا كان المتقدم معدله أقل من 60% طبعا ما راح تطوف الفرصة. هو ممكن إنه يدخل البرنامج اللي هو حاب يدخله، ولكن بشرط إنه يدخل مقابلة وينجح فيها، فبذلك يقبل في البرنامج. في عندنا طبعا لدخول الجامعة احنا ما نشترط أن الطالب يكون عنده شهادة احترافية مثلا في اللغة الإنجليزية، أو شهادة مثل شهادة الآيلتس أو التوفل، مو شرط أن تكون عنده. ولكن إذا كانت عنده بمعدل مثلا عندنا التوفل لازم تكون 500 أو أكثر أو ما يعادلها، والآيلتس بتكون 5 من أصل 9 طبعا. فإذا كانت عنده هذه الشهادة راح يعفى من امتحان تحديد المستوى، هاي بالنسبة للغة الإنجليزية. أما إذا ما كانت عنده الشهادة طبعا يقدر يدخل امتحان تحديد مستوى. هذا الامتحان الهدف منه مجرد إحنا نشوف هل الطالب يحتاج إلى تمهيدي أو ما يحتاج. طبعا هو مو امتحان قبول، ما له علاقة بالقبول، هو مجرد امتحان لتحديد مستوى الطالب. طبعا بالنسبة للغة الإنجليزية وكذلك الرياضيات. الأوراق المطلوبة لدخول الجامعة هي يعني أوراق اعتيادية جدا، صور شخصية بالإضافة إلى صورة من نسخة من الجواز ونسخة من الCPR اللي هي البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى فحص لياقة طبي. بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية يسلمون شهادات ال6 فصول مع إفادة التخرج الصادرة من وزارة التربية. وبالنسبة إلى طلبة المدارس الخاصة بيسلمون شهادات كشف درجات آخر 3 سنوات
بالإضافة إلى إفادة التخرج وكذلك معادلة الثانوية من وزارة التربية. أوكي، الرسوم الدراسية. طبعا بالنسبة للرسوم الدراسية إحنا في عندنا ميزة للطلبة اللي معدلاتهم من 80، تبدأ المعدلات من 80 وأكثر، في لهم نسب تخفيض. في عندنا هني راح أشرح نسب التخفيض اللي يحصلون عليها الطلبة. طبعا إذا كان طالب معدله من 80 إلى 89.9 بحصل على 20% تخفيض على الرسوم الدراسية. الطلبة اللي معدلاتهم من 90 إلى 94.9 بيحصلون على 25%، والطلبة اللي معدلاتهم 95 وأكثر راح يحصلون على 50%. طبعا هذه فرصة للطلبة اللي يعني حابين يجتهدون ويرفعون معدلاتهم، هذا كتشجيع من الجامعة للطلبة. طبعا في طلبة مثلا يجينا طالب معدله أقل من 80 ودخل الجامعة، هل الطالب هذا ما يحق له أنه ياخذ تخفيض؟ لا، بل يحق له أنه ياخذ تخفيض، ولكن بشرط أنه يدخل الجامعة يسجل في الفصل. طبعا احنا عندنا في الفصل الطالب يسجل من 4 إلى 6 مقررات في السمستر الواحد. إذا كان معدل الفصلي 3.5 أو أكثر، طبعا احنا عندنا المعدل من 4، إذا كان جايب 3.5 أو أكثر هو يحق له يحصل على تخفيض للفصل اللي بعده بنسبة 25%. وهذا أيضا تشجيع منا احنا أن الطالب يجتهد ويتميز في الجامعة أيضا. بالنسبة إلى السبيشال نيدز، الجامعة الأهلية هي صديقة ذوي الهمم، فطلبة الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم يحصلون على نسبة 50% إذا كان الطالب عنده بطاقة وزارة التنمية، وأيضا الطلبة الأيتام أيضا يحصلون على نسب تخفيض تصل إلى 50%. الخدمات اللي توفرها الجامعة عندنا الأونلاين كونسلينج. طبعا الكونسلينج هذه يتم التواصل مع الطالب اللي مثلا عنده تعثر أو عنده مشكلة في النفرض، يعني يتم التواصل معاه، نشوف شلون احنا نقدر نساعده. طبعا كل هذا عشان الطالب يمشي في دراسته بطريقة سلسة، واحنا نكون ان شاء الله له عون وسند. بالإضافة إلى عندنا قسم خاص يعتني بطلبة الاحتياجات الخاصة، نشوف احتياجاتهم وشنو احنا الخدمات اللي هم يحتاجون ان احنا نوفرها لهم. بالإضافة إلى عندنا قسم أيضا مختص بالكارير كونسلينج، اللي هو طبعا بيكون في لكل طالب يدخل الجامعة في مثل ما نقول مقرر تدريب عملي. طبعا يعني هذا المقرر راح ينفعه يفيده في انه هو ياخذ اولا تكون عنده خبرة في طريقة العمل، بالإضافة إلى انه هو راح ممكن حتى في هذه فرصة التدريب العملي ممكن حتى يتثبت في الوظيفة. طبعا بالإضافة إلى عندنا الأكاديميك أدفايزرز، عندنا طبعا المرشدين الأكاديميين طبعا راح يساعدون الطلبة من الناحية الأكاديمية. الحياة الجامعية في الجامعة الأهلية، طبعا احنا عندنا الجامعة الأهلية هي مو بس دراسة، يعني الطالب لما يدخل الجامعة الأهلية وينخرط في الأنشطة الطلابية، طبعا عندنا مختلف الأنشطة الطلابية من ناحية الأنشطة الثقافية، الرياضية، الاجتماعية، مختلف الأنشطة. طبعا هنا عندنا بعض الصور اللي مثلا عندنا يوم عندنا طلبة فرنسيين فنسوي لهم يوم فرنش داي، في عندنا مختلف الأنشطة مثل ما نشوف هنا في بعض الصور، مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية. student exchange، التبادل الطلابي. طبعا احنا عندنا الجامعة في عندنا تعاون مع جامعات خارجية مثل ما قلنا. عندنا هني بعض الطلبة رايحين جامعة برونيل كتبادل طلابي، وعندنا من فرنسا في أيضا جامعات نتعاون معهم للتبادل الطلابي. التبادل الطلابي هذا يعطي الطالب يعني
فرصة أنه هو يتعرف على نفسه أكثر أولا، لأنه راح ينخرط في الدراسة برا البحرين. راح التبادل الطلابي هو الطالب يروح خارج البحرين في إحدى الجامعات اللي احنا نتعاون معاهم، ياخذ فصل أو فصلين بعض المقررات ويرجع البحرين. طبعا هني فرصة أنه يتعرف على ثقافة الدولة اللي رايح لها، يحس أنه هو مثلا يعني جرب تجربة جديدة خارج البحرين من ناحية الدراسة، ففرصة جدا جميلة وممتعة. هنا أيضا عندنا بعض الصور للطلبة اللي من طبعا هذا الطلبة اللي من فرنسا يجون عندنا هنا البحرين. في عندنا طلبة الاكسشينج، تبادل الطلاب، يكونون الطلبة من البحرين يروحون إلى جامعات خارجية، والعكس طلبة من الخارج يجون عندنا الجامعة الأهلية. وهذا طبعا يضيف لجميع الطلبة ثقافة أخرى والتعرف على ثقافات أخرى وتجارب جديدة وممتعة. عندنا طبعا في الكثير من الطلبة اللي عندهم أصلا أسسوا مشاريع. يعني إحنا كثير من الطلبة من اللي تخرجوا ما شاء الله عليهم صاروا في مراكز قيادية، واللي عنده أسسوا مشاريعهم الخاصة والحمد لله ناجحين. هذه قنوات التواصل للجامعة، أتمنى تسوون لنا فولو لجميع قنوات التواصل الاجتماعي، وإذا عندكم أي استفسارات عندنا رقم الواتساب اللي موجود، وأي قناة ممكن تستفسرون عليها وإن شاء الله احنا نكون بالخدمة. إذا عندكم حاليا أي استفسارات تقدرون تتفضلون. إذا في أي أسئلة. اي نعم نوفر، ممكن انك اذا حاب تشوف الجامعة طبعا تقدر تتواصل معنا، نرتب لك تور للجامعة، يعني اجي تشوف مرافق الجامعة كلها طبعا. نعم شكرا جزيلا أستاذ أفراح. ما أدري إذا في أي أحد بد أنه يسأل أي سؤال لممثل الجامعة الأهلية. نعم في سؤال. بالنسبة إلى الأنشطة الرياضية، نعم في أنشطة رياضية توفرها الجامعة. طبعا بالنسبة إلى الأنشطة الطلابية، الطالب اللي يدخل في هذه الأنشطة الطلابية يحصل على شيء احنا نسميه A credit، فيحصل على كريدت واحد بدرجة A. طبعا هذه تساعد الطالب حتى انه يرفع المعدل. Do you offer international business؟ حاليا كتخصص هو مو موجود، ولكن كمقرر نعم موجود عندنا. في تخصص المانجمنت اند ماركتينج موجود، طبعا هو يشمل الانترناشونال بزنس وغيره. طبعا البرنامج المانجمنت اند ماركتينج برنامج متوسع في التخصصين المانجمنت والماركتينج، ففي موجود في عندنا الانترناشونال بزنس. موجود أيضا بالجامعة الأهلية العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية المعنية بتأهيل الطلبة لسوق العمل. على سبيل المثال تقوم الجامعة مشكورة بأخذ الطلبة في زيارات ميدانية سواء داخل البحرين أو خارج البحرين، كل حسب تخصصه، بالإضافة إلى عمل زيارات مهنية بحتة لمؤسسات القطاعين العام والخاص داخل مملكة البحرين للتعرف على المهام والواجبات الوظيفية لكل مسمى وظيفي. هناك تعاون أيضا بين الجامعة ومؤسسات تعليمية خارجية سواء في أمريكا، في بريطانيا أو في فرنسا. بإمكانك أن أنت تدرس في الجامعة الأهلية وتأخذ كورس واحد عندما تنتهي من سنتين تروح للسنة الثالثة
تاخذ كورس أو سنة أو سنتين وتلتحق مع إحدى الجامعات العريقة بفرنسا مؤسسات إبتك، وتاخذ شهادتين، من شهادة من الجامعة الأهلية بالبحرين وشهادة ثانية من إبتك سكول في فرنسا. هذا ينطبق أيضا على برونيل يونيفرسيتي في بريطانيا. بالنسبة للأنشطة الثقافية، نعم في أنشطة ثقافية، والجامعة حائزة على كثير من الجوائز في هذا الجانب. يوجد أيضا أنشطة ثقافية متنوعة، وهذه الأنشطة ممتدة، سواء كنت أنت طالب أو كنت خريج من الجامعة الأهلية، فبإمكانك أن أنت تستفيد من جميع الفعاليات المقامة من قبل الجامعة الأهلية. على سبيل المثال، هناك تصنيف كبير على خريجي الجامعة الأهلية كونهم أنهم تبوأوا مناصب عليا في مملكة البحرين. سيدي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء مؤخرا قام بتعيين العديد من المدراء، وكان لنا نصيب في الجامعة الأهلية أن هناك العديد من خريجي الجامعة في مختلف التخصصات تبوأوا مناصب قيادية. بالإضافة لمجلس النواب، هناك 4 قياديين في مجلس النواب، وعلى رأسهم معالي الأستاذة فوزية بن عبد الله زين رئيس مجلس النواب، وهي خريجة الجامعة الأهلية تخصص إعلام وعلاقات عامة. وهناك أيضا وكلاء مساعدون تم تعيينهم مؤخرا في مملكة البحرين خريجي الجامعة الأهلية، بالإضافة لتعيينهم في مجلس الشورى. إذا هناك العديد من قياديين الجامعة الأهلية يعملون في مختلف القطاعات، سواء في قطاع نظم المعلومات، القطاعات المصرفية، وأيضا في التربية والتعليم ومختلف مؤسسات الدولة. أستاذ أفراح، إحنا نعم أستاذ حسن. انتهى الوقت المحدد للجامعة الأهلية. إذا شكرا جزيلا أستاذ أفراح على الشرح الوافي، وأي أحد ود أنه يقدم أي سؤال بإمكانه أنه يكتب لنا في الشات، ومسؤولي الجامعة الأهلية راح يتفضلون بالرد على جميع الاستفسارات. وهناك قنوات موجودة أمامنا الآن احنا نشوفها، أهلية يونيفرسيتي DH، وأيضا الواتساب 36222244. بإمكانكم التواصل معنا 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. شكرا جزيلا لكم جميعا، ونراكم إن شاء الله أستاذة أفراح اليوم إن شاء الله للمدارس الحكومية بالفترة ما بعد الظهر إن شاء الله. إذا إن شاء الله. شكرا لك أستاذ. شكرا جزيلا. إذا أعزائي الطلبة، انتهينا من أولى جلساتنا لهذا اليوم معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل BTraining، وننتقل الآن للجلسة الثانية مع الجامعة الخليجية. الأستاذة براء السمراء، صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا، تفضل يا أستاذة. أهلا. أول شيء صباح الخير. أتمنى يا ربي للجميع نهار سعيد، تونا بادين يومنا إن شاء الله يكون بخير وبركة وعافية على الجميع. أكيد أرحب بجميع الطلبة اللي موجودين اليوم معنا. إن شاء الله ما راح أخذ من وقتهم فترة طويلة. أحب إنه أرد على الاستفسارات اللي يواجهوها الطلبة لنا، يمكن أكثر من حبي بعرض الخدمات اللي توفرها الجامعة. فإن شاء الله ما راح نثقل عليكم، ويكون البرزنتيشن خفيف، وأتمنى إنه أسمع استفساراتكم أو أجاوب عليها في نهاية البرزنتيشن. في البداية معكم براء السمراء، رئيس وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الخليجية. يمكن البرزنتيشن حيتلخص بنقاط أساسية اللي تهم الطالب وتهم ولي أمر الطالب في تحديد اختيار الجامعة اللي يحب ينضم لها. فمبدئيا لو تكلمنا عن الجامعة الخليجية، أكيد بنتكلم عن جامعة عريقة صار لها أكثر من 20 سنة في مملكة البحرين. بدت أول دفعة قبول لها في سنة 2001. حاليا الجامعة الخليجية تضم كليتين، كلية الكولج اوف ادمنستريتيف اند فاينانشال ساينس، كلية العلوم الإدارية والمالية، وفيها 3 تخصصات:
الأكاونتينج أند فاينانس، هيومن ريسورس مانجمنت، ماس كوميونيكيشن. بالنسبة للتخصصات لو دخلنا شوية في تفاصيل أكثر، تخصص الأكاونتينج أند فاينانس بيدرس فقط باللغة الإنجليزية، أما تخصص الهيومن ريسورس مانجمنت بيكون في تراكين حسب رغبة الطالب وحسب قدرات الطالب. الماس كوميونيكيشن أكيد من البرامج اللي نفخر بخريجيها، على اعتبار أن جميع خريجي برنامج الإعلام في الجامعة الخليجية أغلبهم تبوأوا مناصب عليا في مملكة البحرين. بالنسبة لكلية الانجينيرينج فبيكون فيها 3 تخصصات أيضا. تخصص محلي هو تخصص هندسة التصميم الداخلي، وأكد على موضوع أنه التصميم الداخلي الجامعة الخليجية تمنح الطالب شهادة هندسة في التخصص وليس شهادة تصميم فقط. فالمقررات اللي بيدرسها الطالب بتكون مقررات تجمع بين الهندسة مع مقررات التصميم الداخلي، وعليه الطالب حيتخرج كمهندس تصميم داخلي وليس مصمم فقط. التخصص اللي عقبه بيكون الإلكتريكال أند إلكترونيك إنجينيرينج. التخصص هذا بيكون بالتعاون مع جامعة نورثهامبتون في إنجلترا، وبكل فخر تونا بدينا أول سنة تعاون مع جامعة نورثهامبتون في إنجلترا بفتح برنامجين، هم الإلكتريكال أند إلكترونيك إنجينيرينج وتخصص الميكانيكال إنجينيرينج. ففي هذه الحالة الطالب بيحصل على شهادة معتمدة من جامعة نورثهامبتون خلال فترة تواجده ودراسته في مملكة البحرين. بالإضافة إلى أنه الطالب ممكن أنه يدرس فترة من الزمن لسمستر واحد أو سمسترين في الجامعة الأم. طبعا جميع الريسورسز اللي بيدخل عليها الطالب بتكون من الجامعة الأم، بالإضافة إلى التيتشنج ستاف بيكون تيتشنج ستاف مشترك بين الجامعة الخليجية وجامعة نورثهامبتون. أكيد في تفاصيل أكثر عن البرنامج في نهاية البرزنتيشن بحاول أنه أخلي لكم معلومات التواصل مع الجامعة ومنصات التواصل جميعها حتى نسهل عليكم التواصل. لو تكلمنا عن ميزة ثانية تخص برامج الجامعة الخليجية، أكيد بنتكلم عن عدد ساعات البرامج. فتعتبر الجامعة الخليجية يمكن من أقل الجامعات اللي ممكن أنه تتخرج فيها شهادة بكالوريوس فقط 130 ساعة. فجميع تخصصات كلية العلوم الإدارية والمالية البزنس حتكون عدد ساعات فيها 130 ساعة. فالطالب لو شد شوي على نفسه وسجل الماكسيمم لود في كل سمستر ممكن انه يتخرج حتى في 3 سنوات ونص، وفي طلبة كثير سووها وتخرجوا في هذه المدة. يمكن تخصص الاي دي اي الباتشلر ان انتيريور ديزاين انجينيرينج يمكن اكثر تخصص في عدد ساعات وبيكون بس 136 ساعة. الأوراق المطلوبة للتسجيل أكيد هذه أحد الثوابت اللي جميع الجامعات الخاصة ملتزمة فيها. فجميع الأوراق المطلوبة للتسجيل بتكون موحدة في جميع الجامعات الخاصة، وهي نسخة من الجواز، صور شخصية، نسخة من CPR أو أي ناشونال ID للطلبة الغير مقيمين في مملكة البحرين، نسخة من شهادة الثانوية. يمكن يختلف الوضع بين خريجين المدارس الحكومية مع خريجين المدارس الخاصة، إنه نحتاج معادلة للشهادة بالنسبة لخريجين المدارس الخاصة، تقرير طبي. رسوم التسجيل بتكون للبرامج المحلية اللي هي البرامج اللي تخص كلية العلوم الإدارية والمالية، HR Accounting Mass Communication والانتيريور ديزاين انجينيرينج، بتكون رسوم التسجيل فقط 100 دينار، تشمل 25 دينار رسوم تسجيل بلس 75 اختبارات تحديد مستوى. أعيد وأكد على موضوع أنه الاختبارات حتكون فقط اختبارات تحديد مستوى وليست اختبارات قبول. الجامعة ما فيها أي اختبارات قبول، فالطالب بمجرد ما يسجل في الجامعة وتكون أوراقه كاملة وجاهزة ويطابق جميع المعايير فبيتم قبوله. بس اللي بيختلف انه الجامعة بتحدد مستوى الطالب، او هل اذا طالب احتاج انه ياخذ مقررات preparatory courses او لا. بالنسبة للبرامج الدولية بالتعاون مع جامعة نورثهامبتون، الإلكتريكال أند إلكترونيك إنجينيرينج، ميكانيكال إنجينيرينج، بتكون رسوم التسجيل 150 دينار. لو تكلمنا شوي من الجانب المادي،
والرسوم الدراسية الخاصة بالبرامج. فبكل فخر الجامعة الخليجية تدعم الطلبة المتميزين في الثانوية العامة، الطلبة اللي حصلوا على معدلات عالية في الثانوية العامة، وأيضا تشجع جميع الطلبة اللي معدلاتهم ما وصلت يمكن للمستوى اللي يأهلهم إنه يحصلون على أعلى نسبة خصم. فلو تكلمنا عن كلية العلوم الإدارية والمالية، فالجامعة الخليجية توفر منح للطلبة توصل لغاية 50%. فالطلبة اللي معدلاتهم من 90 وفوق بيحصلون على خصم على الرسوم الدراسية طول فترة الدراسة بقيمة 5 واحدة، بدل ما تكون ب100 دينار حتكون فقط ب50 دينار. فيمكن الجدول مفصل أكثر. فالتوتال حق مدة الدراسة كاملة في حال حصل الطالب على خصم 50% حتكون فقط 6500 دينار بحريني. أكيد ما راح يدفعها الطالب كامل مرة واحدة. فمثلا لو فرضنا أن الطالب سجل 12 ساعة معتمدة وهو أقل عدد ساعات ممكن أنه يسجل الطالب خلال الفصل الدراسي، فتقريبا بيكون السمستر الواحد فقط ب600 دينار بحريني. وأيضا في دعم ثاني يخص تقسيط المبلغ على 3 دفعات خلال السمستر الواحد. بالنسبة للطلبة اللي معدلاتهم يمكن أقل من 90 في 80 بيحصلون أيضا على خصم يوصل لغاية 30%، فبتكون الساعة الواحدة فقط ب70 دينار. الطلبة اللي معدلاتهم في 70 أيضا بيحصلون على 20%، في 60 أيضا بيحصلون على 10%. أكيد في خصوم ثانية تشمل الطلبة اللي من عائلة واحدة، لو جو 2 أخوان من نفس العائلة أو لو جو 2 أصدقاء في نفس الوقت سجلوا بيكون لهم خصم أكثر من هذا. في أيضا نوع ثاني من الخصوم تشمل الطلبة الرياضيين الموهوبين، الطلبة اللي عندهم أي نوع من المهارات في الرسم، في التمثيل. أكيد الجامعة تدعم جميع الطلبة اللي عندهم مهارات وقدرات في أي مجال. لو تكلمنا عن الخصم الخاص بكلية الهندسة وتحديداً قسم الانتيريور ديزاين انجينيرينج، فأيضاً الطالب ممكن إنه يحصل خصم يوصل لغاية 50% على الرسوم الدراسية، وتنطبق عليه نفس الشروط اللي تكلمت عنها بخصوص كلية البزنس. بس اللي يفرق إنه يعني برنامج هندسة التصميم الداخلي عدد ساعات شوي فأيضا الطالب ممكن إنه يحصل فيها على رسوم، على تخفيض على الرسوم الدراسية يوصل لغاية 33%. فتقريبا بالنسبة للطلبة اللي معدلاتهم من 80 وفوق بيحصلون على 33% تخفيض على الرسوم الدراسية، أيضا تشمل طول فترة الدراسة. بالنسبة للطلبة اللي معدلاتهم أقل من 80 أيضا بيحصلون على تخفيض يوصل لغاية 25%. بالنسبة لقبول الطلبة الجدد، حسب مثل ما قلت لكم قبل شوي إنه يمكن آلية القبول بالنسبة للطلبة تختلف بين الطلبة اللي جايين من مدارس خاصة والطلبة اللي جايين من مدارس حكومية، فقط بخصوص موضوع المعادلة الشهادة. آخر شيء أحب بس أخليكم بس تأخذون كابتشر على منصات التواصل الاجتماعي، رقم الواتساب، رقم التليفون الدايركت الخاص بالجامعة الخليجية. أكيد يسعدنا ويشرفنا الرد على أي استفسارات في أي وقت، وبنكون أكيد سعيدين بالرد عليكم دائما. بحاول إنه أجاوب على الطلبة اللي كاتبين في الشات حسب يعني الوقت اللي يسمح في الميتينج. أوكي. do you have campus tour؟ أكيد لو الطالب حب إنه يشوف الكامبس فأكيد ساعات الدوام بتكون من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا لغاية 4 عصرا. في أي وقت يقدر الطالب يتفضل عندنا الجامعة، يتوجه إلى قسم القبول والتسجيل. أكيد بنكون سعيدين بالرد على أي استفسار، بلس بناخذ تور في الكامبس. اوكي. السكولر
اوريدي تكلمنا عنها، قلنا انه الطلبه ممكن انه يحصلون على منح توصل لغايه 50% على الرسوم الدراسيه طول فتره الدراسه. فمعناها المنحه الدراسيه السكولرشيب اللي تقدمها الجامعه الخليجيه تعتمد على معدلكم انتم. فلو الطالب حصل على معدل عالي أكيد بتزيد نسبة المنحة اللي ممكن إنه يحصل عليها. بس أيضا الطلبة اللي معدلاتهم اللي ما راح يتوفق بالحصول على يمكن معدل عالي في الثانوية العامة، الطالب ممكن إنه يحصل فيها على خصم. Okay, sorry, بس Rashid, I think I should translate the all information for you in English. Sorry for that. So I will try to back again from the beginning. Today we are talking about Gulf University, which is start accept the students since 2001. Now in the college, in Gulf University, we have two different colleges. We have the College of Administrative and Financial Science, which includes three different programs: the Bachelor in Accounting and Finance, Bachelor in Human Resource Management, and Bachelor in Mass Communication. For the College of Engineering, we have one local program, which is Bachelor in Interior Design Engineering, and Bachelor in Electrical and Electronic Engineering, which will be collaborate with the University of Northampton. So the student can study in Bahrain, but will get certificate from the Northampton University. Finally, we have Mechanical Engineering, also collaborate with Northampton University. Here mention only the required document which is the similar for all the university: passport size photocopy from the passport, a copy from the CPR or the national ID, a copy from the certificate, the secondary school certificate, medical certificate, and the admission fees for the local programs and for the international programs. Finally, we mentioned the scholarship that the university can provide, which depend on the GPA for each student. So for the student who will get a GPA above 90%, they can get 50% discount. It will be for 4 years. For the student who will get less than maybe 89 in the secondary school, they also can for all the grades. For the College of Engineering, and especially for the Interior Design Engineering, the student also can get a scholarship. Also will be above 90%, above 50%. It will be depend on the student GPA in the secondary school. For the international programs, which is electrical and electronic engineering and mechanical engineering, also the student can get a discount. It will be for the student who will get above 80% in the secondary school, their discount will be 33%, and for the student below 80%, they can get also 25%. I wish that I repeat all the most important thing for you, Rashid. We can maybe continue answering all the remaining questions. Okay. اوكي، شغله بعد مهمه جدا في الجامعه الخليجيه. ايضا الجامعه ما راح تدعم فقط الطلبه من الناحيه الدراسيه، ايضا في قسم خاص، قسم شؤون الطلبه، مسؤول عن جميع الفعاليات، مسؤول عن متابعه المسار الدراسي لجميع الطلبة. فمثلا لو حبينا نذكر آخر رحلات سوتها الجامعة الخليجية، فكانت في رحلة لجامعة الجامعة عندها تعاون معها في ألمانيا،
بلس في عندنا تعاون مع جامعة عجمان، أيضا كان في عندنا سفرة قريبة للطلبة. في أيضا بيكون مجلس الطلبة مسؤول عن توصيل أصوات الطلبة لإدارة الجامعة، وأكيد جميع الطلبة بيكونون مرحب فيهم لتوصيل أي صوت أو أي مقترح أو أي استفسار في أي وقت. يمكن حاولت أنه أخلي لكم منصات التواصل الاجتماعي بلس منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أرقام التواصل الدايركت مع الجامعة حتى تقدرون تتواصلون معنا في أي وقت. أوكي خالد، أوكي بالنسبة لتخصص الإلكتريكال إنجينيرينج، مثل ما خبرتكم تخصص الإلكتريكال إنجينيرينج بيكون بالتعاون مع جامعة نورثهامبتون، فالطالب بيدرس في البحرين وممكن إنه يدرس فترة من الزمن في جامعة نورثهامبتون في إنجلترا. الطالب في هذه الحالة بيحصل على الشهادة من الجامعة الأم، فبيكون كأنه دارس في جامعة نورثهامبتون بس هو متواجد في البحرين. خبرتكم من قبل أنه جميع المصادر هي بتكون نفس المصادر اللي حيدخل عليها الطالب اللي قاعد في إنجلترا وقاعد يدرس في الجامعة الأم في نورثهامبتون. بالنسبة للخطة الدراسية خالد، أتمنى أنه بس تتواصل معنا على رقم الواتساب. بحاول أخلي الزملاء في قسم القبول يردون دايركت على استفساراتكم، يزودك أيضا بالخطة الدراسية الخاصة بالبرنامج وجميع الأمور اللي تخص البرنامج. I think لا بالعكس، حياكم الله. أي أحد عنده أي استفسار يا ريت إنه ما يتردد ويتواصل معنا دايركت، وأكيد بنكون مرحبين بالرد على أي استفسار من قبلكم. حياك الله، حياك الله خالد. بس أتمنى تكون السكرين واضحة عندكم اللي فيها أرقام التواصل بالإضافة إلى أعتذر، رجعي للسلايد اللي قبله على أساس يكون في أرقام التواصل. مسامحة الحين أوكي؟ إي نعم تمام. فأي أحد عنده أي استفسار أكيد لا يتردد بالتواصل ويانا في أي وقت، وأكيد إن شاء الله نرحب أيضا بشوفتكم فيس تو فيس في أيام المعرض الجاية. أظن بتكون أستاذ حسين يوم الأحد والاثنين صح؟ يوم الأحد والاثنين فترة الصباحية إن شاء الله، الساعة 8:30 لغاية الساعة 12:10 ظهرا. إن شاء الله إن شاء الله على خير على خير. بالنسبة لي أستاذ حسين خلصت اللي عندي. أي أحد من الطلبة حاب إنه يستفسر عن أي شيء أكيد بكون موجودة في الشات في أي وقت. حابين إنه يستفسرون عن أي شيء يخص الجامعة يقدرون يتواصلون معنا دايركت أو يقدرون حتى يكتبونها في الشات وإن شاء الله نرد عليهم في أقرب وقت. نعم، إذا أستاذة براء السامرائي الجامعة الخليجية، شكرا جزيلا لك وعلى المعلومات القيمة اللي جميعنا استفدنا منها. شكرا جزيلا. وتوضيح التخصصات الموجودة بالجامعة الخليجية. شكرا جزيلا أستاذة براء، ويوم سعيد ومبارك، ونراكم على خير إن شاء الله اليوم الفترة المسائية إن شاء الله فترة الظهر. إذا أعزائي الطلبة والطالبات، راح ننتقل الآن لجامعة RCSI. راح تقدم لنا ممثلة من كلية RCSI الأستاذة سوسن حسن، فلتفضل مشكورة. شكرا أستاذ حسين, and I'm just going to jump straight into it and I'll go ahead and share my screen. أوكي شكرا. أستاذة براء إذا تشيلين. أيوة شكرا. لا أوكي clear now. All right, just one moment please. Can you see my screen, Mr. Hussein? Yes, you're right. me over. Thank you. All right. Good morning, everyone, and welcome to today's presentation. My name is Sosan Hassan, and I'm a student recruitment specialist here at RCSI Bahrain. And I'm here today because many of you are interested in a career in healthcare and would like to know more about the steps to achieving that. So let's get started. To
Today's session will include a 30-minute presentation where I'll give you a brief introduction to RCSI. Following that, I'll talk about the student journey, which is your journey from where you are now through your application process to when you become a medical student. We'll also look at the research you should be doing at this time and how to make the right choice for you. After that, I'll show you what a medical and nursing curriculum look like, and we'll touch on careers, community engagement, and student life. So we'll begin with a brief introduction. So RCSI stands for the Royal College of Surgeons in Ireland, and RCSI Bahrain is a constituent university of RCSI that focuses on driving positive change in all areas of human health. Founded over 200 years ago in Dublin, Ireland, RCSI has a history of providing quality education to students from all over the world. We currently have 4 locations worldwide: our founding campus in Dublin, Ireland, our campus here in Bahrain, our campus in Malaysia, and our postgraduate studies offices in Dubai. We also have over 26,000 alumni working in almost 100 countries around the world. Now, something that is quite special to RCSI is that we are a fully healthcare dedicated university. That means that unlike other schools where students might major in medicine next to students majoring in business or accounting, RCSI is dedicated entirely to healthcare studies. This makes it a very focused environment for our medical and nursing students. We're also among the top 2% of the Times Higher Education World University Rankings. This puts RCSI in the top 200 to 250 universities in the world. Now we'll talk a little bit about RCSI Bahrain and how we got here. You see, RCSI has a legacy of educating students who would travel all the way from the Middle East to Dublin to receive their qualification. As a result of this, RCSI looked to establishing a quality facility right here in the heart of the Gulf. And in 2004, by working with the Bahraini government, RCSI Bahrain opened its doors. We currently have 3 schools: our School of Nursing and Midwifery, our School of Medicine, and our Postgraduate School of Studies and Research. Across these 3 schools, we have almost 1,500 students comprising of over 40 different nationalities. This makes it a very multicultural environment for both our students and our staff. Speaking of our staff, RCSI has over 170 full-time staff working here on our campus, as well as over 130 part-time staff working within our partner hospitals and healthcare clinics all over Bahrain. Now, something that we take great pride in here at RCSI is our global alignment. That means that all of our lessons and modules are taught at the exact same level. It also means that our exams are not only the same, but conducted at the same time. So for example, if a student is sitting an exam at 10 a.m. in Dublin, Ireland, at the same time at 12 noon right here in Bahrain, another student would be sitting the exact same exam. We do this for 2 main reasons. Firstly, it ensures that we provide you with the same quality education across all of our campuses. But secondly, it means that in addition to your RCSI Bahrain degree, you will receive a second degree. That degree comes from the National University of Ireland, and therefore your RCSI degree is globally recognized and can facilitate you working anywhere in the world. So that's just a little bit about RCSI, but now I'm going to change focus and talk more about you. You're all here because you're interested in a career in healthcare, and at the moment you're in high school, but soon you're going to graduate. So what should you be doing at this time? Well, we at RCSI have put together what we call the student journey, which is an outline of the research that you should be looking into. And we've divided this into 3 sections: explore, decide, and apply. When we talk about explore, we're talking about exploring the field that you're interested in pursuing. Keep in mind that being a doctor in real life is very different than what you see on television and on moving screens. And yes, the primary responsibility of a doctor is the health and well-being of the patient. But the role of a doctor goes far beyond that.
You see, doctors work in what are called medical teams and often have to serve as team leaders. This requires a lot of management, administration, and communication skills. In addition to that, doctors have to be mentors to junior doctors, and at times will have to give input in new laws and policies. There's also a lot of tough times that are associated with this career. Times when you're not seeing the results you wanted, and times when you have to give bad news to either a patient or their family. There is a lot of stress associated with being a doctor, and it's important to understand that before you pursue this path. So how do you know more about what it's like to be a doctor? Well, a good first step would be to talk to one. Many of you might have doctors in your family or in your circle of friends. Some of you might have doctors that you see regularly. And if you ask them, I'm sure they'd not only tell you about what it's like to be a doctor, but also about their experience when they were medical students. A good next step after that would be to volunteer at a hospital or to try and shadow a doctor, which you can do either in person or virtually. This will not only help you to inform your decision, but will also give you some very good first-hand experience. Now, the next thing we ask you to explore is the career path of a doctor. Understand that it can take around 15 years to become a senior consultant, and that number can vary depending on the university you go to and the specialty you choose to pursue. And even after that, as medicine is constantly evolving with new inventions, innovations, and methods, doctors are always learning and doing additional research. This is a lifetime commitment. The third thing we ask you to explore at this point is the healthcare issues, not only on a global level, but on a very local level as well. That will give you an idea of what your day-to-day life will be like as a doctor. For example, here in the Middle East, some of the biggest healthcare issues include diabetes and sickle cell. While in North America, you might see things like substance abuse or mental health. And in Australia, the rise of the population's age has led to an increase in chronic illness. In addition to that, healthcare issue can also include things like the cost of healthcare, the rise of virtual care, which we've seen over the last few years, which has now led to more questions about cybersecurity, as well as any new laws that the country is implementing. Now, if you've done the explore stage and you still want to go into healthcare, the next stage is to decide. When we talk about decide, we're asking you to decide on those universities that you're going to apply to. And there's a few things you should be looking at this point. Firstly, the reputation and accreditation of the university. This is an extremely important step. You see, after students graduate from medical school, they still have to take what's known as a licensing exam. This exam is conducted by every country in the world and is usually run through the Ministry of Health of the country. So if the country does not recognize your degree, regardless of how good it is, you will not be allowed to then sit the exam and get your license, and therefore you will not be allowed to practice medicine in that country. So how do you know if the degree is recognized? Well, the first thing you can do is contact the ministry of the country that you plan on going to and ask them if they recognize this specific degree. The other thing you could do is contact the university directly and ask them for a list of their accreditations. As I mentioned, RCSI Bahrain is globally recognized and can facilitate you working anywhere in the world. Next thing you'll want to look at is the curriculum structure. This is the style of learning that you're about to go into, and different universities have different styles. One style is known as lecture-based learning, and in this case, an instructor will stand at the board and provide you with the information, and through a process of memorization and repetition, you'll learn the material. Another style is known as problem-based learning. In this situation, you are provided with a problem and then you have to go away and independently learn, come up with solutions, and then bring them back to the group to discuss. Some schools will have a mixture of these, other schools will have their own style. So when you're looking at the program structure, understand what type of learning environment you're about to enter and if that's the right learning style for you.
I'll go into this topic in more detail when we get to the apply stage, but this is all the documents and procedures that you'll have to go through in order to be accepted into a university. The next thing you should be looking at this point is the tuition fees. It's important to understand that medical school is expensive, so you must have a financial plan not only for the first year, but for the entirety of your education, whether that is through self-funding, a scholarship or a sponsorship, or if there are loans that you can take out. And for those of you who are looking to travel to another country to receive your education, your costs will also include things like transportation, travel, accommodation, insurance, and so on. And that must also be included in your financial plan. The last thing I'll touch on at this point is the quality of the facilities, as this is the place where you will be spending the majority of the next few years of your life. So it's important that it can provide you with everything you need. For example, the RCSI Bahrain campus is purpose-built for us and our students. So in addition to the fully equipped library, laboratories, and lecture theaters, we also have an in-house restaurant, a student services department, a careers department, a health and well-being department, and what we call the hub, which is our sports and recreation center. And all of these facilities plus more have been put into place to support the students in both their work and life experience. And I'll talk about them in more detail a little later in the presentation. So once you've narrowed down your choices, the next step is to go to each university's website and look up a list of their entry requirements. From there, you'll understand which documents you'll need to submit. And this will usually include your transcripts, but will also include what's known as a personal statement. This is a page or a paragraph that is all about you and is a very important part of your application, as this can truly help you stand out as a candidate. For your RCSI Bahrain personal statement, we ask you to write between 500 to 1,000 words, and we ask you to include the following. Firstly, your intrinsic motivations. You see, there are a lot of external reasons to go into healthcare, whether it's financial gain, employability, familial duties, and so on. But ask yourself, what if those reasons no longer applied? Would you still want to go into healthcare? If the answer is yes, then ask yourself why. What is it that's motivating you from within to follow this path? Those are your intrinsic motivations. The next thing we ask you to write about is any first-hand experience you've had. Remember, I mentioned earlier about shadowing a doctor or volunteering at a hospital. This is a great place to write about that. In addition, any extracurricular activities you've done through school or any community engagement programs you've been involved in can also be included here. But it's important to understand that not only do we want you to write about what those experiences were, but how they shaped your decision into going into healthcare. Now, the next thing you'll want to look at this point is whether or not the university requires you to take what's known as an admissions test. Different universities have different names for this test. So in North America, it's known as the MCAT. In the UK, it's called the UCAT. In India, it's called the NEET, and so on. And some universities don't have this exam. For example, RCSI Bahrain does not require you to take an admissions test, so you won't be asked to take one. But when you're doing your research, you should look for three things. First of all, does the university require an admissions test? Secondly, which one is it? And thirdly, how can I prepare for this test? The earlier you do this, the better. Now, the next step after submitting all your documents would be that you would be invited for an interview, and different universities will have different styles of interviews. One style is known as the semi-structured interview. In this case, you will spend around 15 to 20 minutes speaking with a medical academic. They'll ask you about your motivations, why you've chosen this university, what you plan to do when you graduate, and what experiences you've had. And they'll certainly touch on what you wrote in your personal statement, which is another reason why it's so important.
Another style of interview is known as the multiple mini interview. In this scenario, you'll be invited into a room and you'll spend around 5 minutes or so at different stations. One station might ask you some direct questions. Another might give you some scenarios and ask you how you would solve them. A third might ask you to show some basic clinical skills, and so on. But keep in mind that regardless of the style of interview, if you're being invited to one, then that is a very good thing. That means that the university is genuinely interested in you and would like to know more. So don't be nervous, do be prepared, and go in with excitement. So that is your journey all the way up to being accepted into a medical school. But what does a medical program actually look like? As an example, I'm going to show you the RCSI Bahrain program, which is designed to provide sound knowledge in both the art and science and medicine. And what you'll notice with our program is that it prepares our students to graduate with an understanding of professionalism, ethics, and of course, patient safety. Now here at RCSI Bahrain, we follow the European model, which means that depending on your entry point, you'll be in school anywhere from 5 to 7 years. We have 3 entry points: our 1-year medical commencement program, our 1-year foundation, and our 5-year undergraduate in medicine. I'll break these down a little bit more. So the Medical Commencement Program, or the MCP, is a 1-year program that is designed for students who either decided later on that they wanted to pursue healthcare, so they didn't take the required science subjects, or for students who need more support in their language skills. Understand that RCSI Bahrain's lessons are taught entirely in English. Therefore, a certain level of comprehension is required. Following that is our most popular entry point, which is our foundation year, as it serves as a preparatory year before the students enter the 5-year undergraduate program. The undergrad itself is divided into 3 sections: our junior cycle, our intermediate cycle, and our senior cycle. Now, between the foundation year and the junior cycle, the students are learning in a mixture of lecture-based classes and small tutorials where they'll focus on anatomy, dissection, biochemical sciences, and their introductions to clinical skills. As the students progress into their intermediate cycle, they'll be doing more scenario-based learning and focusing on things like pathology and microbiology and understanding the causes of disease and death. And as the students start to transition to their senior cycle, they'll slowly start to go into one of our partner hospitals, where they're going to work with our consultant-led teams and go on round in the different specialities, including general medicine, surgery, and obstetrics. Now, something that we place great importance on here at RCSI is clinical teaching, because we understand that being a doctor is a very hands-on job. So the earlier you can apply that theory to practice, the better. And we provide this to our students by giving all students early on access to our Clinical Simulation Center. This is a room that looks and acts exactly like a real hospital room and is fully equipped with all the modern technology, including our high-tech mannequins. The mannequins can be programmed to have any condition or illness and can also be programmed to give birth. In addition to that, we have our digital dissection board, which is a 3D cadaver table that the students use on their classes in anatomy and dissection. And all of this technology, plus more, has been put into place to ensure that you can have that early on experience, but in a very safe and controlled environment prior to introducing you to early patient contact or to contact through one of our actor patients. As I mentioned, when the students go into their senior cycle, they start to go into the hospitals, where they're going to be on call and going on ward rounds, as well as assisting in both bedside and theater sessions. And at this time, the students are not only building their practical skills, but their skills in communication, teamwork, and of course, time and stress management. Now, in addition to your core subjects, students will be asked to take electives. At RCSI Bahrain, you have to take a minimum 2 electives, which you can choose to do either in Bahrain or internationally.
Many of our international students will take this opportunity to do the electives in their hometowns, as it allows them to build networks with those hospitals when they're ready to graduate. But many of our other students will choose to do the electives internationally as well, so that they can learn about new methods and cultures and become more well-rounded individuals. Some of our international partners include locations in North America, England and Ireland, all over the Middle East, Africa, and India, and of course, the Far East and Australia. And to help our students get into these competitive programs, we have our careers department. The careers team will not only help students get into those very competitive electives, but will help them match back to hospitals, as well as preparing them for those very important licensing exams that I mentioned in the beginning. And as the careers department is in touch with our alumni, many of them do come back to talk to our students about life after graduating. And they do this through one of our many seminars and conferences, which is a very valuable experience for our students. I'd like to take a moment now and just show you a map of some of the countries where our students have gone on to study and work. This is to give you an idea of the mobility of your RCSI Bahrain degree. Now, in addition to our medical program, RCSI Bahrain also offers a degree in the noble profession of nursing. Individuals who pursue a degree in nursing graduate with an understanding of the principles of holistic care, clinical competence, and of course, personal development. For many individuals, a career in nursing is a very attractive option, as it offers excellent job stability and flexibility through both full-time and part-time hours. Nurses are also found in many different areas. So in addition to hospitals, nurses can be found in healthcare centers, nursing homes, and even schools. In addition to that, nurses also cover a wider range of specialities, which can include general medicine and surgery, pharmacology, radiology, and beyond. Now, when it comes to the career path of a nurse, when our nursing students graduate and enter the workforce, they immediately become valuable members of any medical team, as nurses are the health advocates for the patient. As they start to progress in their careers, nurses will find additional opportunities in both leadership and management roles. And beyond that, nurses can also find opportunities to progress their education through post-qualification degrees and post-qualification specialities. At RCSI Bahrain, the nursing curriculum has one entry point. It's a 4-year program that's divided into 8 semesters, and the program is 50% theory and 50% clinical. I'll go ahead and break it down a little more. During their first year, the nursing students are building on their foundations of nursing and learning about the anatomy and physiology, but at this time, they're also working on their skills in communication and listening, which is a very important part of their job, as nurses are the people that spend the most time with the patient before, during, and after treatment. Going into their second year, the nursing students are doing more research and evidence-based nursing as they progress their fundamentals. And by the time they get to the third year, the nursing students start to go out into the community and start to slowly go into the different healthcare centers and hospitals. At this time, they'll not only go on rounds to the different specialities, but they're spending this time understanding their role within each field. Finally, during their senior year, the nursing students are consolidating their clinical practice and building on their skills in management and leadership, so that when they graduate, they can enter the workforce with confidence and competence. Similar to our medical program, the nursing students receive the same level of access to our clinical simulation center, as well as the anatomy and physiology labs. And as I mentioned, when the nursing students get to their senior cycle, they start to go into the teaching hospitals as well. Now, as the nursing program is under the School of Nursing and Midwifery, their rotations within the hospitals will also focus on maternity and pediatrics in addition to the other specialities. Our nursing students also receive the same level of career support from our careers department, and they do this by preparing the nursing students for their licensing exams, as well as helping them with their CVs and interview skills. And as the careers
department runs the Career Nursing Day, this is a great opportunity for our students not only to gain additional information, but to also build on their networks with the different hospitals. I'd like to take a moment now and just show you some of the international opportunities that our nursing students have gone on to take. At this time, I'd also like to mention that although a good number of RCSI Bahrain students are international, the majority of our nursing students are in fact Bahraini. And this is due partly to the many scholarship and sponsorship opportunities that are available to Bahraini students who are interested in a career in nursing. Now, in addition to their core subjects and their academics, both our staff and students believe in the importance of driving positive change within the community. And this is where our community engagement program comes into effect. Some of the programs we've been involved in have included the biannual blood drive, the Bahrain Beach Cleanup, and the Mobile Diabetes Unit, which to date has educated over 4,700 children about the importance of diabetes prevention. A cause that I mentioned earlier on is a very big healthcare issue here in the Middle East. I also mentioned earlier on about a few of our facilities. As we at RCSI understand that student life goes far beyond just your studies, we've put into place many facilities to support the students. These include our Health and Wellbeing Department, which focuses on the psychosocial aspects of student life and can support the students with anything from additional tutoring to help with stress management and even advice on nutrition. We also have our Student Services Department, which can help our international students with their visas and accommodations, and can also run and facilitate the many different clubs and societies on campus, which includes our Student Council. The Student Services Department also runs the many formal and informal events that we have throughout the year. And as I mentioned before, we have what's known as the Hub, which is our sports and recreation center, which includes both indoor gym facilities and an outdoor field, and is there to support the students with their physical health as well. And all of these facilities plus more have been put into place so that we can help instill in you some good habits so that when you graduate, you have an understanding of the importance of a good work-life balance. At this time, we've come to the end of the presentation, and I'm just sharing with you some contact information so that you can go ahead and contact us directly to know more. Please feel free to take a photo of this screen and email us at either futurestudents@rcsi-mub.com, or you can email me directly at shassan@rcsi-mub.com. Some of the supporting tools that we can offer you are virtual meetings where we can discuss your special application and any questions you have one-on-one, or virtual campus tours so we can show you some of the facilities. And if government guidelines permit, we can also offer these services to you in person. Alternatively, I'd also encourage you to visit our website, rcsi.com/Bahrain, where you can learn more about the entry requirements and more information about our programs. And you can also use the Chat with Us feature to either talk to a staff member or even one of our current students. At this time, we do have a few minutes, so I will just go ahead and answer some frequently asked questions that we get. Firstly, with regards to our applications, I'd just like to mention applications are currently open and anyone can start applying from now, provided you will complete 12 years of education this summer. For those of you who are still in school and in your final year, you would simply give us all the information and transcripts you have up to date, and then when you receive your final transcripts, you would email those through. If you do receive an offer at this time, it would be a conditional offer based on the condition that your final transcripts meet the requirements. There's a question here about campus tours. Yes, we are currently offering physical campus tours. If you would like to get in touch, please email me or email future students and request one, and we would be able to provide that service. With regards to our fees and the entry requirements, again, I would advise you to either visit the website or to email us for information, because the entry requirement sheet is different depending on your curriculum. So
I would ask you to come on to the email, and from there we can discuss the entry requirements for your special curriculum. I see a question about scholarship. Yes, so RCSI does offer scholarships. We have the RCSI Medical Scholarship, which is offered to 2 students every year and covers a third of the tuition. We also have the RCSI Nursing Scholarship, which is offered to 1 student every year and covers the entire tuition. In addition to these, there are other scholarships available both on our website and throughout Bahrain. We do encourage you to either visit the website or contact us via the email to learn more about the scholarship opportunities. For those of you who are interested in nursing, in addition to the opportunities on our website, you can also contact the King Hamad University Hospital at the BDF and Cardiac Center and Temkeen for more information about sponsorship opportunities for nurses. So if no one else has any additional questions, the only thing I'll go ahead and mention is that with regards to the application deadlines, although the deadline is not fixed, we do encourage you to apply as early as possible, because as soon as we fill our seats, we close applications. So it's very important to apply as soon as you can. And I do hope the information, you've taken the screenshot of the information, because I will be closing my screen in a moment. All right, I'll just go ahead and stop sharing then. At this time, I'd just like to thank Mr. Hussein. I'd like to thank you all so much for joining me on today's presentation. If you do have any questions, please do feel to get in touch. Thank you all so much. Yes, thank you very much, Ms. Sultan Hassan. There are some questions if you go see the chat. Oh, yes, I see questions about, so again, with regards to your GPAs, it does depend on your curriculum. Please do email me or email our Future Students account, and we can talk about your specific curriculum, as there are maybe a dozen different curriculums that we have different requirements for. Alternatively, you can visit our website and you can download the entry requirements for your curriculum. Someone here has asked about the test for admission. No, RCSI Bahrain does not have an admissions test, so you won't be asked to take one. However, if you're applying for medicine, you do have to submit an IELTS test. If you're applying for nursing, after your interview, you might be invited to an APTIS test, which is another English equivalency test. So that's the main difference for those two processes. I'll just go ahead and scroll up a little bit. Fee structures, it's the same thing. Every entry requirement sheet will have the fee structures in them in detail for both medicine and nursing. All right, if the percentage to get in, I do believe it's 1 in 3 that receive an offer from RCSI. So it is quite a competitive program. We do have only 220 seats for the medical school and 120 for the nursing program, which is another reason we advise you to apply from today. And you can apply on our website. You're most welcome, Sheza. You're most welcome. Thank you all so much. If you have any other questions at this time. This is a very good question. At the moment, after the 5-year medical course, we don't have any specialized programs or any post degrees. We do have a master's degree in nursing. So the 3 programs that we have now are our undergraduate in medicine, our undergraduate in nursing, and our master's in nursing. All right, so if there are no other questions at this time, I'll go ahead and you're most welcome. I'll go ahead and concede. Thank you so much, Mr. Hassan, and thank you all so much for your questions.
I do see one more. This is the fine. I'll take this one last one with regards to transferring. This is actually a very important question. With regards to RCSI, you will not be able to transfer halfway through your education from one campus to another. Where you start your education is where you'll need to complete it, and this is in compliance with HEC regulations and regulations from the National University of Ireland as well. And so if you're planning to study in RCSI Dublin, for example, you need to contact them directly and apply directly to them. So that the same thing goes for RCSI Malaysia. All right, thank you all so much. If you do have questions, I'll be on and I'll just type them into the chat if there's any other questions. I'll be on for a few more minutes. Thank you, Mr. Hussain. Okay, thank you very much, Ms. Sawsan Hassan, for the great presentation as usual. And right now we will move to the BIBF. Ms. Hannah, please go ahead. Good morning, everyone. Good morning. I'll be sharing my screen with you. Yes, it's clear. Perfect. So good morning, everyone. It's a great pleasure to be here today to present to you the academic programs that we offer you at the BIBF. My name is Noura Zikri, and I represent the Academic Center here at the BIBF. For students who are interested to join the financial sector, I would really advise you to listen closely, and you can ask us questions in the chat box where we would look at it at a later point. So this presentation is divided into 4 sections. We'll talk about who we are, the academic areas that we offer you, the enrollment process, of course, and what sets us apart. So to begin with, the BIBF plays a huge role in the human capital development in the Kingdom of Bahrain, and that's by providing, let's say, programs to cater to the needs of all individuals who are in the financial sector. And we'll talk about it at a later point. So who we are. We've been in the Kingdom of Bahrain for over 41 years. We've been established in 1981, and we share a vision of becoming the institute of choice for business professionals, and we are a not-for-profit organization. It gives us great pleasure to be governed by the Central Bank of Bahrain and being entrusted by them. And we've offered over 360,000 students education and delivered training to them to over 64 countries internationally. We've also established specialized programs, over 600 plus specialized programs, delivered them, and we've also established a global trust. We've reached to World Bank, Amazon, Islamic Development Bank. And now, most importantly here for you guys is that all of our academic programs that are offered to you are actually attested by the Higher Education Council here in Bahrain. So yes, BIBF is short for Bahrain Institute Banking and Finance. We are an institute, but within the institute there are different centers, and each center caters to its need of its own students. So we have a banking center that offers programs to cater to the bankers. We have an accounting and finance center and does the same thing. Insurance, leadership and management, and us at the academic center, we provide you as our students programs to cater to your needs to become the future leaders in the financial industry. So what are the academic areas that we can offer you? To begin with, students graduating high school without full IB or A levels will be directed to the foundation program and what we call as BIBF International Foundation Program. Then they gradually move on to the undergraduate programs that we offer you. We have 2 options to offer you, the Bangor University program and the University of London, which we'll discuss in a moment. Of course, after graduating with your bachelor's, we also offer students an opportunity to do their master's. And we have 2 university programs, DePaul University and University of Strathclyde. And what makes us special is that all of our academic programs are actually international, which means you will earn degrees from abroad, yet they are attested by the Higher Education Council here in Bahrain.
So let's start. What is the foundation year? What is the foundation program? So the foundation program is structured in a way that bridges the gap between high school and university life. It's a one-year program divided into 2 semesters, and in each semester, students would take 4 subjects and would be assessed during the semester itself. So during the foundation year, you'll be taking the fundamental knowledge that you will need to build when you reach the majoring stage. So you will learn the fundamentals and the necessary knowledge for you to grow and learn. You will also you'll feel confident after completing the foundation, and it's a great opportunity for you to meet friends and learn about the policies and procedures. So some of the modules that we'll be covering during the foundation year include Introduction to Economics, Introduction to Statistics, Introduction to Math. So they're all introductory level modules. You have the Principles of Accounting. So you'll cover necessary modules for you to build the necessary background as well. So what happens after the foundation? It's just important for you to understand that the BIBF International Foundation Program is also different. How so? It is recognized by the UK NERIC, which means that for students who would like to do the foundation year here in Bahrain, then transition to the UK straight ahead to major, the BIBF Foundation Program is recognized by the UK NERIC, and we are affiliated with over 21 universities in the UK, so you can transfer your foundation to their university and start the majoring right ahead, as long as it's within the business discipline. So some of the universities include University of Leeds, Cardiff University, University of Sheffield, University of Reading, to name a few. So what happens after the foundation year? After the foundation year, you will be directed to 2 opportunities. You will be joining either the Bangor University program, which we've had here in Bahrain for over 21 years, offering you majors including bachelor's in accounting and finance, a bachelor's in banking and finance, and a bachelor's in banking and finance with a minor in Islamic finance. So the total years you'll be studying is 4, including foundation. We also have the University of London, which is one of the most prestigious university programs, offering you a major in economics and management. And that also adds up to 4 years, including the foundation. So I'll discuss to you what the Bangor University program offers you as our students. So number 1, as I've mentioned earlier, is that it offers you a UK certification, which means, yes, you might be studying here in BIBF in Bahrain, but the degree will be issued from the mother university in the UK, so from Bangor University. So the degree will be issued from there. Of course, Bangor University was also ranked 1st in the UK and 25th worldwide for its University for Research in its banking. And it was also ranked in the 50 leading universities in the UK. Also, the program itself offers you diversity. How? Is that you will have the opportunity to do 3 years here in Bahrain and the final year in the UK if you wish, or complete the 4 years here. If you wish to do the final year in the UK, that would open up the doors for you to meet international students, to gain that confidence and knowledge. And 1 year would be more than enough for you to experience studying abroad. The Bangor University program also offers innovative learning. That's through our dealing room, a financial simulator. Students, apart from theoretical knowledge, they will also experience applying the knowledge they learned through the dealing room, which is a financial simulator similar to the Bahrain Bourse. And we're the only university in the Middle East region that offers you a dealing room simulation experience. The curriculum of the Bangor University program also fosters entrepreneurship and leadership. We've got lots of graduates today that have successfully opened up their own businesses and are known here in Bahrain. So some of the examples would be Mala'ib app. Yasser is our graduate who also created the application. We have some business owners such as Crave, Creamy Ribbons, Street. So these are all of our graduates. The program that we offer you helps you become an entrepreneur when you graduate. Also, our lecturers and teaching staff are actually from the field. So they're practitioners or ex-practitioners, which means the knowledge you learn is fundamental, is necessary, and it's from the local and international markets.
And as well, to add to it, students studying at the BIBF will gain knowledge from, like, you'll have let's say, an opportunity to complete professional qualifications upon completing your bachelor's. For students who are doing, for example, an accounting and finance, they can do a professional qualification in ACCA and receive exemptions from it. We'll talk about the University of London now. So University of London was ranked second globally for its social sciences and sciences, and the University of London has 30 accredited teaching centers globally, and we are one of those accredited teaching centers. So that's an honor. The University of London is also known for its leading in research, and there are 36 LSE Nobel Prize winners. And University of London alumni, there are around 180 plus countries, alumni graduating from around 180 countries, and there are 50,000 University of London degrees issued on an annual basis. So how is this program different? Of course, now it's an academic direction from the University of London, which means that the research, the examinations, the learning resources will be coming from the University of London. However, we will be hosting the program here at the BIBF at our campus. The teaching will be from us, and the awarding body is still University of London. The degree will be issued from the University of London upon graduation. We'll just discuss a few differences between the Bangor University program and the University of London. As I've mentioned earlier, the Bangor University program is structured differently, which is it's semester-based. So in a single year, similar to the foundation, in a single year, it will be divided into 2 semesters. Each student will be taking 4 subjects per semester and will be assessed during the semester itself. It would gradually take you from one semester to another. The knowledge will be from one level to another without confusing you. The structure of the program will be ready for you, so you won't need to worry about selecting subjects. That will be given. The structure of the program is also prepared for you, so you wouldn't need to worry about that. And it also offers you an option to study the final year in the UK. However, when you compare it to the University of London, the University of London will be taught in Bahrain for the total of 4 years. The way that it's taught is that during similarly, they both are 4 years, add up to 4 years. However, during 1 year, you'll be taking around 4 to 5 subjects, and you will be assessed at the very end of the year on an exam which totals up to 100% of your total grade. So after graduation, what happens next? You will join the workforce. Basically, BIBF, with its relationship with the Central Bank of Bahrain and the banks in general who come to us for training opportunities, offers you students an opportunity to gain, let's say, internship opportunities and job opportunities, because the financial industry knows the quality of the programs that we offer. They tend to recruit graduates from our programs to start working. So that happens on a daily basis, believe it or not. We receive so many requests from different entities requesting some of our graduate CVs, and we do push for it. Our relationship never ends with our graduates. It's actually, we tend to support them even after graduation. So after graduation, you can also start building your own business, and we can also extend our supports by connecting you to incubators and many other opportunities such as Tamkeen, let's say Hope Fund. So we do that. And for students who would like to pursue either a postgraduate degree for a master's or professional qualifications, we do offer it at the BIBF as well. You can also enjoy being part of our alumni community. So we'll talk about the enrollment process. So what are the documents that you need? Of course, you will need to make sure that your overall grade is totals up to a minimum of 75% to be able to enroll in this program. We will need a high school diploma from your school, basically, a graduation statement. We will need a letter of good conduct issued from your school, a statement of graduation both from your school and the Ministry of Education, a medical report which includes eyesight and blood pressure, a copy of your passport and CPR, and 2 photographs. Now we'll talk about the IELTS as well. So we need an IELTS UKVI minimum of 6.
However, alternatives are available for students who wish to complete the foundation, then progress to the Bangor University program. In such a case, students will join the foundation. We will not add any further subjects to your curriculum. However, for subjects such as the business English, you will need to make sure you attain a grade of 60%. So if you are not willing to do your IELTS, that grade in 60% in business English would be an alternative to the IELTS. So, of course, how to apply? There are 3 ways for you to apply. You can do that through the website, BIBF website, which is available, and you can take a picture of it. Through the email, if you email us requesting the application form, we will be sending it over to you, and along with the necessary steps. Or you can also visit our campus. You can come in and we would take you to a tour and we will discuss your application process. Of course, once we receive your documents, even if you didn't, we fully understand that you haven't graduated yet, which means you didn't meet the full acceptance criteria. However, once we receive your papers, we would issue you an acknowledgement letter, which lists down the number of missing documents, and you can gradually complete it through email. Once you've completed the application's requirement, you would receive an acceptance letter, and then you'd be able to start the program. So, to qualify as a direct entry to the program, you will need the following. Either completed the foundation program, or if you've done full IB, we need a total score of 24 points as a minimum. And if you're doing A-levels, you need to make sure you have 3 A-levels with scores with a minimum of a score of C, so BCC as a minimum. Of course, if you're doing CBSE, we require a 65% and above, which includes a score in English of 70% and above. So what sets us apart? Our employability rates upon graduation is very high. So students after graduation, after a full year, 86% of them were employed based on our survey. After 3 months of graduation, 60% of them were immediately employed. This is due to a few factors: the quality of the program, the quality of the graduates, and of course the demand in the Kingdom of Bahrain for our students. We offer you the dealing room simulation experience, as I've mentioned earlier, and access to over 600 plus programs, seminars and webinars that we share free of charge with our students. This is just a sample of how our degrees are issued. So these are samples of the degrees issued from the mother university. So you wouldn't see BIBF, the logo of BIBF or Bahrain. It's issued from the mother university, and the degrees are attested by the Higher Education Council in Bahrain. So it's an opportunity for you to earn a UK degree while remain here in Bahrain. Of course, we have a strong network of markets connections and internship opportunities. As you can see on the screen, we've received so many comments, testimonials from Al Ahli Bank, Takaful, Bahrain Bourse, talking about the quality of our graduates, so whoever ended up working with them. So this is a great honor for us. We also offer students an industry-oriented blend of academics and professional competencies. So once you graduate, you will not only learn by theory, you will also learn a blend of, let's say, earn professional competencies when you graduate to ease the process of stepping into the job market. This is just a testimonial from some of our graduates. You will see their overall experience and how it helped shape them for the workforce. We offer students counseling and preparation for the job market. We support our students who wish to become entrepreneurs and connect them to incubators. These are some snapshots of successful alumni who are leaders in the financial sector. We have Mr. Hassan Salah Sater, who is the Director of Financing Operating Directorate at the Ministry of Finance and National Economy. Mariam Kameshki, she's the youngest head in the MENA region, heading the global markets in Bahrain, BNP Paribas. And Mr. Nasser Al-Awadi, who is a graduate, head of digital banking in SDC Bahrain. So we do embrace and are very proud of our graduates. We'll be sharing with you some of our latest achievements as well. So recently we've signed an effort to help
our graduates to find jobs and opportunities, we've signed an MOU with NBB to allow high caliber students graduating with first class, second class, an opportunity to train at NBB. We've also signed an MOU with Hope Fund, which embraces entrepreneurship. As you can see in the last photo, those are some of our students who actually won a competition in Bahrain, which was hosted by Hope Fund, embracing entrepreneurship. Of course, there was a national contest called Aslama here, and whereby each company elects some of its own employees to become representatives, and these are all of the students who were elected by their entities or organizations where they work, and they were the last 10 finalists. Fatma al-Bastagi was one of them as well. So what you'll see is that Sheikh Nasser has awarded them after, because they're a very successful quality of graduates. Adding to it, it's important to note that we also do offer waivers. So for students graduating high school with 90s and above would receive a 10% waiver to enter the foundation program. The University of London offers 50% waiver from year 1 onwards. So these are some of the waivers that we offer. There are some scholarship opportunities available that offered by the Ministry of Education, the MKF, which is in Mabarra al-Khalifiyya. So you can check out our website for further details. I'll share with you a few of our student experiences. These are some fun photos of our students joining a marathon, students who traveled the final year at Bangor University, then celebrating National Day, and enjoying the campus facilities as well. So what I'll do now is I'll also be sharing with you a short video with our campus. So bear with me. Okay. So this is our campus in Bahrain Bay. Of course, if you wish to visit our campus, you can come in with your family, friends, and we can take you to a tour. Also offer hybrid facilities.
All right. So I'm gonna head back to the slides again to share with you our contact details. If you have any questions, I'll be taking them and answering them for you. Head back to the comment section. So if you have any questions, prices. So the prices are 2,000 BD per semester. So it's a total of 4,000 BD in a full year. You'll be paying through a semester. So you can also, during the semester itself, you can also ask for installment payments, which is 1,000 BD at the beginning of the semester and another 1,000 BD at the mid-semester. The prices in the UK would be different if you're planning to do the final year in the UK, and we can share with you the cost breakdown as well. Okay, so I hope I answered your question regarding the fees. If you're planning to do the University of London, of course, there is a 50% waiver, which means that 50% waiver off of BIBF fees, so which would add up to around 2,000 BD plus for students, because you'll need to do both a registration process in BIBF and University of London if you're planning to do it. So what I would say is that the BIBF would offer you an opportunity to actually study for an international degree in Bahrain. So an international degree from the UK in Bahrain, and you can also do the Bangor program, which offers you a chance to do the final year in the UK and offers you like a chance to do Bahrain and experience studying internationally. In terms of scholarships, yes, what happens is that we offer waivers, and if you access our website, we do receive scholarship opportunities from the MKF, which is Al-Mabara Al-Khalifiyya, and Ministry of Education if you are a student with grades of 90s and above. Okay, do you have any questions regarding the majors? If you want, I can talk to you about it. Of course, if you would wish to book a meeting, you can do that through the website. You'll find my picture, and you can book a meeting with myself. You can come over physically to actually take you through the facilities. Are the courses structured in English? They are English, because what happens is that the program itself, we are a validated program, so it is a UK program. Both programs are in English. Double majors would work if you're planning to do a minor in Islamic finance and a major in banking and finance. So that's how it would work for double majors. So you'll do a foundation year, then 2 years to earn a minor in Islamic finance, and then the final year you'd cover conventional banking. So that would offer you 2 majors. That's a very good question. What about, do you have any other questions regarding the majors? Once again, we offer you a major in banking and finance, a major in accounting and finance, a major in banking and finance with a minor in Islamic finance, and as well as a major in economics and management from the University of London. Students graduating today work in the financial industry. You'd be able to work in any bank, in the financial industry, any department. How old should you be to enter the foundation program? It's not much, doesn't have to do with age, because learning has no age or limit. So as long as you have the documents required, as I mentioned earlier, which is the high school graduation statement from the Ministry of Education and the documents that we require, you should be able to enter the foundation program. So the programs that we offer you are bachelor's programs. So they're all bachelor's. They are all bachelor's degree. So if you're planning to do accounting and finance, you'll end up, every place would require an accountant. So you would do great if you love numbers, because what's nice about the UK degree is that you would dive deep in the subject. So if you major in particular major, you would dive deep in that. So once you graduate and actually start working, you would feel like you're ready to work, because
you've covered everything during the years of study. So that's for accounting and finance. Banking and finance would land you a job opportunity at any bank, any department. Similarly with the Islamic finance, you would be able to work in both Islamic banks and conventional banks as well. Yes, so if you would want to visit the campus, we can take you through a tour, and you can come over to Bahrain Bay, book an appointment, come over with your friends and families, and we can take you through a tour, and we can also do your application if you wish to do that. If I can't complete my 4 years of ACCA and BIBF, can I continue? So if it's related to ACCA, what I would advise you to do is contact the customer service at the BIBF, which is 1781-5555. I've just entered it. If you have any questions related to the programs that we offer you at the academic center, then it's 1781-5517 to get in touch with myself. And of course, if you have any questions, you can email it to me at nourzikri@bibf.com. I'm typing it for you. Any other questions? Thank you so much for having us today. Thank you so much for your time, and I hope you've enjoyed our presentation. And again, if you would want to visit us, by all means, we would enjoy having you around at our campus. Thank you so much for having us. Thank you, Mr. Hussein. Thank you, Ms. Noor Saleh Zikri, BIBF, for your great and wonderful presentation and information. Thank you very much. Now we will move to Arab Open University, الجامعة العربية المفتوحة. أستاذ عبد الله بإمكانكم البدء الآن. شكرا. يا اهلا ومرحبا اخوي حسين، صباح الخير عليكم جميعا. بس اخوي حسين شويونه بس وحين نبدي دقائق بس ان شاء الله. تفضل. انت امامكم دقيقتين، لحد الان ما وصلنا الى وقتكم، فاوكي يعني تفضل خذ راحتك. أعزائي الطلبة، ننتظر بعد دقيقتين من الآن راح نبدأ مع الجامعة العربية المفتوحة. Dear students, just give us 2 minutes. We will start right now our final session with Arab Open University. Thank you.
يا أهلا ومرحبا، صباح الخير. نرحب بكم مجددا، والآن الجلسة الخامسة لهذا اليوم الثاني على التوالي لمعرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل. ستكون مع الجامعة العربية المفتوحة عرب أوبن يونيفرسيتي. تفضل أستاذ. يا أهلا ومرحبا، صباح الخير أستاذ. صباح الخير. حيا الله صحيح. يا هلا، معكم عبد الله من الجامعة العربية المفتوحة قسم العلاقات العامة والتسويق. راح نقدم لكم نبذة بسيطة عن الجامعة العربية المفتوحة. الجامعة العربية المفتوحة هي مؤسسة تعليمية تنموية غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء، وتم إشهارها رسميا في اجتماع الوزراء التعليم العالي في الدول العربية الذي عقد في بيروت سبتمبر 2000، وتم اختيار المقر الرئيسي فيها في الكويت. طبعا الجامعة عندنا احنا 9 فروع في الدول العربية. رؤية الجامعة العربية جامعة عربية مفتوحة ريادية في بناء مجتمع العلم والمعرفة. مميزات الجامعة الله يسلمك في فرع مملكة البحرين جامعة خاصة مرخصة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي. جامعة عربية مفتوحة شريك معتمد للجامعة البريطانية. شلون هي شريك معتمد للجامعة البريطانية؟ هي احنا عندنا أثناء الطالب يتخرج يقدم شهادتين، شهادة تكون من وزارة التربية والتعليم مصدقة، والشهادة الثانية تكون من الجامعة البريطانية. طبعا شلون نعطيها الطالب؟ لأن جميع المقررات اللي يدرسها الطالب تكون من الجامعة الأم. ينال الشهادة صادرة من هذا. برامج الجامعة 3: بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص نظم إدارية، بكالوريوس في تقنية المعلومات والحوسبة، وبكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها. الأوراق والمستندات للتقديم بالجامعة. إذا أحد حاب يسجل معنا احنا نحتاج من عنده نسخة من الجواز، نسخة من البطاقة الذكية. حق الغير بحرين نحتاج نسخة من البطاقة على الإقامة، إقامة سارية الصلاحية لغير البحرينيين فقط، عدد 3 صور، نسخة من الفحص الطبي من مركز معتمد. طبعا راح يكون رسوم التسجيل للجامعة 28 دينار. راح نخليكم مع فيديو قصير. الجامعة العربية المفتوحة هي مؤسسة تعليمية إقليمية غير ربحية أنشأها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أكفان سابقا، حيث أعلن سموه في عام 1996 عن مبادرته بإنشاء جامعة عربية مفتوحة تساهم في توجيه التنمية في جميع المجالات. وفعلا تم ترجمتها على أرض الواقع في عام 2002 بإنشاء جامعة متكاملة بتعاون وبشراكة مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا. وتوفر الجامعة العربية المفتوحة فرص تعليمية متكافئة جودتها عالية وتكلفتها جدا معقولة، وهي تعتمد على فلسفة التعليم المفتوح للجميع والتعليم المدمج اللي يجمع بين خصائص التعليم التقليدي بنسبة 25% والتعليم الإلكتروني بنسبة 75%. الجامعة عندها 9 فروع في دول عربية مختلفة، ويقدم 8 برامج أكاديمية معتمدة. وفرع مملكة البحرين يقدم 3 برامج، منها البكالوريوس في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في تقنية المعلومات والحوسبة، والبكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها. وبالنسبة لاعتمادية الجامعة وبرامجها فهي تخضع لاعتماد أكاديمي مؤسسي وبرامجي كل 5 سنوات، وتحصل على شهادة كفاءة حسب لوائح الجامعة الأم في بريطانيا. أيضا هناك اعتماد مؤسسي وبشكل دوري من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، بالإضافة إلى المراجعة المؤسسية والبرامجية من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. ومن مميزات الجامعة أن الطالب الخريج يحصل على شهادتين، الأولى صادرة من الجامعة المفتوحة ببريطانيا، والثانية صادرة من الجامعة العربية المفتوحة ومصدقة من التعليم العالي بمملكة البحرين. وأخيراً تفتخر الجامعة العربية المفتوحة بأنها الأولى في مملكة البحرين اللي تقدم التعليم بأسلوب التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة، وهي تسعى إلى المزيد من العطاء للارتقاء بمستوى التعليم في مملكتنا الحبيبة. وفي الختام إذا في أي أسئلة، طبعا هي
المواقع مالنا، أي أحد يقدر يدخل علينا يسوي لنا فولو ويقدر يجاوب علينا. إذا في أي أسئلة عند الطلبة. أعزائي الطلبة، بإمكانكم تستفسرون عن أي استفسار، ذلك من خلال الكتابة في الشات. أستاذ عبد الله، إذا ممكن تخلون أرقام التواصل تكتبونها في الشات، وأيضا الانستغرام. يا هلا مرحبا دكتور، إن شاء الله أستاذ. هاي رقم التواصل على الجامعة. وهي الموقع مالنا، بالإضافة إلى جميع التواصل الاجتماعي، برامج التواصل الاجتماعي. إذا ممكن كتابتها أستاذ عبد الله، لأن راح يرجعون إليها لاحقا. إن شاء الله أستاذ. شكرا. إذا أعزائي الطلبة، شكرا جزيلا على تواجدكم معنا لهذا اليوم الثاني على التوالي، ونختتم فعالياتنا لهذا اليوم مع الجامعة العربية المفتوحة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله عبد العزيز والفريق من قبل الجامعة العربية المفتوحة، على أمل أن نلتقي بكم مجددا إن شاء الله مساء هذا اليوم، الفترة المسائية للمدارس الحكومية أولاد وبنات. أعزائي الطلبة والطالبات، نتمنى أن حصلتم على بعض ما احتجتم إليه من خلال هذه المحاضرات السريعة، وسيكون هناك معرض حضوري في فندق الخليج، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق 27-28 فبراير 2022، الفترة الصباحية من الساعة 8:30 وحتى 12 ظهرا. شكرا جزيلا وإجازة ممتعة وسعيدة. شكرا، إلى اللقاء، في أمان الله.